American IELTS Training Center. Take your prepare for IELTS skills and strategies. We have come here to the writing, page number 99 to 100. This is writing academic task 1. Writing academic task 1. So describing line graphs. So in writing you have two parts. Two tests are there. One is general and academic. In academic you have two tasks. In task 1, graph and chart and pie charts, where you have to summarize what's the data given there. With the time is 20 minutes and the words which you have to write, 150 words you have to write. And coming here, this is one thing, line graphs. The activity 1, it is the writing academic task 1. It's in page number 99 to 100. So grammar. Whenever you see a line chart like this, line graph like this, so grammatical part, how do you summarize this graph? So just see the graph, get an interpretation of the data. See here, present simple tense to describe graph. To describe graph, you have to use present simple tense. Present simple tense in the sense what? Eat, sleep, talk. So all the present simple tenses are used. Past tense to describe the data in the past. To describe the data which is in the past. See here, in the x-axis you have 2000, 2001, 2002, 2004, 5, 6, 7, 8. So all the data tells about the past tenses. So you have to use the data and write about the data or describe about the data in the past tense. Future tenses to describe the data in the future. Maybe 2008, you want to go in for 2020, then you should use the future tense for data which you want to tell about the future, in the future. So simple present tense to describe the graphs, simple present tense. To say about the data in the past, you have to use the past tense. To say the data in the future, you have to use future tense. So grammar line graphs, you are describing trends. Trends means what? How it happened from the past to the present to the future, how it's moving on, how it's going on. So the trends, then you are telling the comparing the data from the maybe 10 years back till now, or 5 years back till now, or the past 2 years, how is it? Is it the same? Is it gradually increasing or it's lowering? So here, what type of sentences you have to use? You have to use simple sentence, compound sentence and complex sentence. So a line graph is given here. To describe the graph, you have to use present tense, simple present tense. To describe the past data, you have to use past tense. To describe the future data, you have to use future tense. Coming here, generally, the grammar line graphs, what's it used? So you have to you are describing the trends and comparing and contrasting the data, and you have to use simple, compound and complex sentences here. Items for comparison. What are the items for comparison or perspective? And the time factor. See, x-axis, y-axis is there. In x-axis all the years are given here. The y-axis, the variable or GDP, gross domestic product. What do you mean by gross domestic product? It is the total production of goods and services in a year. It is given in the y-axis. So x and y. So the data are put forward here. This is 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here it is in 8, maybe in millions. So GDP in millions. So here 800 millions, 10,000 millions, 12,000, 14,000, 16, 18, 20, 22. So it goes on. So in the year 2000, you have this much million of GDP. Then in the year 2001, it had come to 18. And 2002, it is almost in the 15. And in 2003, it has gone so low that it is below 10 million. That is, then it comes, it was steady for some time. Then 2005, it increased to 10. Then after that, it goes to nearly 14 to 16.
Then in the year 2007, that is in the year 2008, you can see a new high of peak of. Then see here, to fall, to decline, to decrease steadily, gradually, to drop sharply, steeply, dramatically. So to fall, you have to use these words. To decline, to decrease. To drop, it has dropped sharply, steeply, dramatically. So you're using these words. And sheer, it is almost for this particular period, 2003 to 2005, almost remain constant. Then it has reached a new high of, or a peak of, or you can use, will begin to predict it in prediction in future what will happen to rise or steadily will rise. So this is a graph, it's a line graph. So based on this, there is an exercise here. What's it given here? The correct verb tense is important. So when describing a graph, what do you have to use? The correct verb tense is important. The information in the above graph requires you to use both past tense you have to use, present tense and future tense you have to use for these line graphs. And coming here, they use the expressions from the graph to complete the summary. Be careful to choose the correct tense and correct word form. So here it is given, so you have to use the correct form of words just for an exercise for you. So GDP, it is the gross domestic product. It is between the year 2002 and 2003. So 2002 to 2003, what has happened? 2002 to 2003, this is what is given. So between 2002 to 2003, from here it has gone down here. So how do you use? So what are the words you use? GDP, what are the words you can use? See, the words are given here. Remain constant, fall, increase, decline. So you can use the word decline. GDP declined. Okay, decline. Decline, past tense you have to use because it's in the past tense. Level off. So this is for one. Plunge, no. Climb, no. Even out, no. Go down, no. Remain stable, no. Remain unchanged, no. Rise, no. Drop, no. Go up, no. Decrease, you can use the word declined. Decreased. Decreased you can use. Recover, no. Improve, no. Deteriorate, no. Slip back, no. Pick up, no. Reach a peak, no. Reach a high, no. Hit a low, no. Fluctuate, no. We are not using that. Then rapid, no. Rapidly you are not using. Gradual, slow, steady, no. You cannot use. Quick you cannot use. Slight, substantial, considerable, dramatic, no. Noticeable, negligible, no, you cannot use. Sleepily, sharply, slightly. So what are the words you can use? Declined you can use. Decreased you can use. Dropped, D-R-O-P-E-D, dropped you can use. Fall, fell you can use. So GDP in 2002 and 2003, 2002 to 2003, it has declined, it has decreased, it has fell, it has dropped, you can use. These are the words you can use. Fell. Number two, what are the words you can use for number two? Number two you can use, what are the words? Fell, how did it fell? Sharply, it has fell sharply. It has fell, see, sharply. It has fell steeply. Steeply. It has fell sharply. It has fell steeply. Dramatically. Dramatically. Dramatically you can use. Between 2002 to 2003. From 2003 to 2005. So here, from 2003 to 2005, what was it? See, it has remained constant. It was remaining constant, 2002 to 2003. So, from 2003 to 2005, the GDP remained constant. This is what you have to write, remained
remained, past tense, constant. Remained constant. So this is the number 3 is used. Remain constant. And for number 4, what can you use? Remain constant. Remain constant. One minute. You can use remained for the constant or remained steady. That is the year 2003 to 2004. You can also use, see, 2003 to 2005. What happened? GDP remained constant or steady. That is the under the current rate of, or you can use all-time low. It was at all-time low. At all-time low. At just under its current rate of 10 million. So 10 million, see this y-axis, it is under the 10 million. So 2003 to 2005, it was below under 10 million. In the present year 2006, it is showing a 2006. What is that? See, from 2006 here, it is showing, it is increasing. So from the year 2006, it is showing a, what is the answer you can use? You can use gradually steady. So it is showing a gradual and steady. Gradual and steady. To increase gradual and yes, gradual and steady. Okay, it was gradual and steady. To increase until 2000. It is a forecast that GDP will. What is the answer? Will rise. You can use will rise. GDP will rise. GDP will rise at around 20 million. See, it goes on at 2008. At around 20 million by 2008. So maybe this is this graph is drawn on 2007, and it is predicted that it will reach 20 million at the year 2008. So the future growth will be 20 million by 2008. So it is the graph is given in the year around 2006 or 7. So stating that in future it will rise. So will rise, GDP will rise at around 20 million by 2008. So by 2008, in the sense, this graph is drawn years back, that is around 2006 or 7, 2006. So hope you are able to get it. So these are the words which you have to use, which is given in the language box. So try to use for, whenever you want to go in for comparison or contrasting or comparison of the data in the line graph, that is x-axis and y-axis, and tell this year this much has happened. So you have to use these words: remain constant, fell, increase, decline, level off, plunge, climb, even out, go down, remain stable, remain unchanged, rise, drop, go up, decrease, recover, improve, deteriorate, slip back, pick up, reach a peak, reach a high, hit a low, fluctuate, and speed of change, rapid, gradual, slow, steady. For change, you are using these rapidly. For size, you are using slightly, it has changed, substantially, considerable changes, dramatical changes, noticeable changes, negligible changes, slightly it changed, sharply it has changed, steeply it has changed. So for for remaining constant and going up and down. So these are the words to be used. Hope you are able to get it. So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategies, திறன்களும் உங்களுடைய நுட்பங்களும் page number 99-100க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். So describing line graphs என்றால் என்ன? கோடிட்ட இந்த வரைபடங்களை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது. ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 1, ரைட்டிங் academic task 1, page 99 to 100.
அப்போ ரைட்டிங்கில் ரெண்டு வகையான ரைட்டிங் இருக்கிறது. அகாடமிக் ஒன்று இருக்கிறது, ஜென்ரல் ஒன்று இருக்கிறது. அகாடமிக் என்று வந்துவிட்டால் 20 நிமிடங்களுக்கு இந்த வரைபடங்களை போன்று கொடுத்து இருப்பார்கள். அதை பார்த்து நீங்கள் சிறு கட்டுரை வடிவிலே எழுத வேண்டும். 150 வார்த்தைகளுக்குள் 20 நிமிடங்களுக்குள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் 1 டாஸ்க் 2 என்று இருக்கிறது. டாஸ்க் 2 ஒரு கட்டுரை வடிவத்தில் 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். இங்கே கிராமர், இந்த கட்டுரையை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் என்றால், இந்த கிராஃபை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் என்றால், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க. இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த கோடுல வருடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல மேலிருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டினுடைய உற்பத்தி அளவு, சேவை பொருட்களினுடைய உற்பத்தி எத்தனை மில்லியன் டாலர் என்று மேலிருந்து கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 இருக்கிறது. ஸோ இது நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பொருட்களினுடைய உற்பத்தி எவ்வளவு? 2000 பார்த்தீங்கன்னா 19 மில்லியன் டாலர் இருக்கிறது. 2001 பார்த்தீங்கன்னா 18 மில்லியன் டாலராக வந்து விட்டது. 2002 பார்த்தீங்கன்னா 15 மில்லியன் டாலராக வருகிறது. 2003 அந்த டாலர்கள், அந்த உற்பத்தி, நாட்டினுடைய உற்பத்தி குறைந்து இந்த 10 மில்லியன் டாலருக்கு குறைவாக இருக்கிறது. 2003, 4, 5 இந்த 3 ஆண்டுகள் உற்பத்தி அளவே இந்த அளவு தான் இருந்தது. 2005 இருந்து 6க்கு போகும்போது அது 10 மில்லியன் டாலராக ஏறுகிறது. 2007 அது 15 மில்லியன் டாலர். 2008 இது வந்து 20 மில்லியன் டாலராக உயர்கிறது. இந்த கட்டுரை, இந்த வரைபடம் வரைந்த காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா 2007 வரையப்பட்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்ப இது என்ன, நீங்க இதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது பிரசன்ட் சிம்பிள், நிகழ்கால சாதாரண வினைச்சொல் வாக்கியங்களாக டு டிஸ்கிரைப் கிராஃப்ஸ், இந்த கிராஃப்ஸை விவரிக்கும் பொழுது, இந்த வரைபடங்களை விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் சாதாரண நிகழ்காலத்தில் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது past tense to describe the data in the past. இப்போ 2007 இருக்கும். இந்த 2007 இருந்து 2007 ஆண்டு வரைக்கும் இந்த வரைபடத்தை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இறந்த காலங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஈடி போட்டு கொள்ள வேண்டும் அந்த வீக் வெர்ப் என்றால். ஸோ 2000 2007, இப்போ 2007 என்றால் இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளிலே நடந்த இருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றங்கள், அந்த பொருள் உற்பத்தி, அந்த ஆண்டுகள், இதை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் என்றால் இறந்த காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இப்பொழுது 2007 இருக்கிறீர்கள், 2008 பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் future tense to describe data in the future, எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் எதிர்காலத்தை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது கிராமர் லைன் கிராஃப், டிஸ்கிரைபிங் ட்ரெண்ட்ஸ். ட்ரெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று எப்படி மேலிருந்து வருகிறது, கீழே போகிறது, மறுபடியும் ஏறுகிறது, ஏற்ற இறக்கங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியதை விவரிக்க வேண்டும். கம்பேரிங் டேட்டா, இப்போ 2003, 2005, 2007 இவைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்படி நீங்கள் எழுத வேண்டும். இதில் இலக்கண ரீதியாக வாக்கியங்கள் எப்படி இருக்கணும்? சிம்பிள் வாக்கியங்களாக இருக்கணும், காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியங்களாக இருக்கணும், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியங்களாக இருக்க வேண்டும். ஸோ ஐட்டம் ஃபார் கம்பேரிசன் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எக்ஸாம்பிள், டைம். நேர காலம், பொருட்கள். இங்கே நேர காலம் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இங்கே பொருட்கள், இங்கே ஒய் ஆக்சிஸ்ல பொருட்கள் கொடுத்திருக்கிறது. வேரியபிள் ஐட்டம் பீயிங் மெஷர்ட் பை, எக்ஸாம்பிள் ஜிடிபி. ஜிடிபி என்றால் என்ன? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என்று சொல்வார்கள். ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்தமான பொருட்கள் சேவை உற்பத்தி. இன் 100 மில்லியன். மில்லியன் என்றால் என்ன? ஒன்று. இந்த ஒரு எண்ணு பார்த்துட்டீங்கன்னா அது 100 மில்லியன். அப்ப 100 மில்லியன் அளவுகோல் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒய் ஆக்சிஸ்ல வைத்துக் கொள்கிறீர்கள், கீழே வருடங்கள் வைத்து விடுகிறீர்கள். என்னென்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணும்? டு ஃபால், டு டிக்ளைன், டு டிக்ரீஸ், ஸ்டெடிலி, கிராஜுவலி, டு டிராப், ஷார்ப்லி, டீப்லி, dramatically, டு ரிமைன் கான்ஸ்டன்ஸ், அப்படியே நிலைத்து நிற்கிறது. டு டிராப் கீழே விழுவதற்கு, ஷார்ப்லி கீழே விழுந்தது, ஸ்டீப்லி கீழே விழுந்தது, dramatically கீழே விழுந்தது. டு ஃபால், டு டிக்ளைன், டு டிக்ரீஸ், ஸ்டெடிலி, கிராஜுவலி. அப்புறம் அடுத்ததாக டு ரீச் எ நியூ ஹை, புதிய உயரத்திற்கு வருகிறது. நாட்டினுடைய உற்பத்தி அதிகம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது நியூ ஹை ஆஃப், ஏ பீக் ஆஃப் என்று சொல்கிறாய். அதே அளவிலே இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது
அல்லது will begin அல்லது ஆரம்பிக்கும் ஒன்று ஏறுவதற்கு is predicted to rise to steadily என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று the correct verb tense is important. இப்போ இந்த வரி கிராஃபை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் என்றால் சரியான வினைச்சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். காலங்கள் when describing graphs, இந்த கிராஃப்ஸை விவரிக்கும் பொழுது சரியான காலங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். The information in the above graph requires you to use past tense, present tense and future tense. இந்த கிராஃபை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் மூன்றையும் பயன்படுத்த வேண்டும். Use expressions from the graph to complete the summary. Be careful to choose the correct tense and correct word form. அப்ப use expressions from the graph. இந்த கிராஃப் மூலமாக நீங்கள் வாக்கிய வடிவத்திலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். எழுதி இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சுருக்கு கட்டுரையை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும். Be careful, எச்சரிக்கையாக இருக்கு. To choose the correct tense, சரியான வினைச்சொல் வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நீ யோசித்து சரி செய்ய வேண்டும். கரெக்ட் வேர்ட் ஃபார்ம். உதாரணத்திற்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா remain constant என்றால் என்ன? ஒன்று நிலைத்து இருக்கிறது, அதே ஆக. fall விழுந்தது, increased அதிகமாகியது, decline குறைந்தது, level off சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது, plunge ஒரேடியாக கீழே விழுந்தது, climb ஏறுகிறது, ஏற்றம் கொள்ளுகிறது, even out சரிசமமாக்கப்படுகிறது, go down குறைந்து வருகிறது, remain stable ஒரே நிலைத்த நிலைப்பாட்டிலே இருக்கிறது, remain unchanged அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது, rise ஏறுகிறது, drop கீழே விழுகிறது, go up ஏறுகிறது, decrease குறைகிறது. அதே போன்று recover என்றால் என்ன? மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பழைய அளவுகோலை பிடித்து விடுகிறது, recover. improve முன்னேறுகிறது, deteriorate பாழாகிறது, slip back மறுபடியும் அதே பழைய நிலைமைக்கு செல்கிறது, pick up மறுபடியும் ஒரு வேகத்துடன் பிடிக்கிறது, reach a peak என்றால் என்ன? ஒரு எல்லையின் உயரத்தை தொடுகிறது, reach a high என்றால் ஒரு உயரத்தை தொடுகிறது, hit a low என்றால் என்ன? ரொம்ப குறைகிறது, fluctuate என்றால் என்ன? ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கிறது, speed of change அப்போ ஒன்றினுடைய வேகத்தினுடைய மாற்றம், ரேப்பிட் வேகமாக மாறுகிறது, ரேப்பிட்லி வேகமாக மாறுகிறது, கிராஜுவல் மெதுவாக மாறுகிறது, ஸ்லோ மெதுவாக மாறுகிறது, ஸ்டெடி நிலைத்த தன்மையுடன் மாறுகிறது, குவிக் வேகமாக முன்னேறுகிறது, சைஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் எந்த அளவிலே மாற்றம் ஏற்படுகிறது, ஸ்லைட் சிறிய அளவு மாற்றம், சப்ஸ்டான்ஷியல் பெரிய அளவிலே மாற்றம், கன்சிடரபிள் சொல்லும்படியான ஒரு மாற்றம், டிராமாட்டிக் மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு மாற்றம், நோட்டிசபிள் கவனிக்கக்கூடிய அளவிலே ஒரு மாற்றம், நெக்லிஜிபிள் எந்த விதமான பெரிய மாற்றங்களும் கிடையாது, ஸ்லைட்லி கொஞ்சமாக மாறுகிறது, ஷார்ப்லி நிலைத்த தன்மையுடன் மாறுகிறது, ஸ்டீப்லி நேரான தன்மையுடன் மாறுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, ஜிடிபி. இப்போ இந்த வாக்கியம் ஜிடிபி. ஜிடிபி என்றால் என்ன? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி சேவை. ஜினா கிராஸ், டினா டொமஸ்டிக், பினா ப்ராடக்ட். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என்று சொல்கிறோம். கிராஸ் ஜின்னு போட்டுற, டொமஸ்டிக் டி போட்டுற, ப்ராடக்ட் பி. ஜிடிபி ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி. ஜிடிபி between 2002 to 2003. இங்க பாருங்க, 2002 2003. இந்த 2002 2003 என்ன நடைபெற்றதுன்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரேடியாக கீழே விழுந்தது. அப்ப டிக்ளைன்ட்னு போடலாம், டிக்ரீஸ்ட்னு போடலாம், டிராப்டு என்று போடலாம், ஃபெல் என்று போடலாம். இதெல்லாம் இறந்த காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம். அப்ப ஜிடிபி கீழே விழுந்தது, டிக்ளைன், டிக்ரீஸ், டிராப்டு, ஃபெல். எப்படி கீழே இறங்கியது பாருங்க, ரொம்ப வேகமாக இறங்கியது. ஆகையால் ஷார்ப்லி, ஸ்டீப்லி, ஸ்டீப் என்றால் ஸ்டீப்பாக, டிராமாட்டிக்லி மிகப்பெரிய அளவிலே கீழே விழுந்தது. எந்த வருடம்? 2002 to 2003. from 2003 to 2005 பாருங்க, 2003 2005 வரைக்கும் ஒரே நிலைப்பாட்டிலே இருக்கிறது, எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. So from 2003 to 2005 the GDP remained, அதே நேரத்தில் அப்படியே இருந்தது, constant, steady அதே மாதிரி இருந்தது, at just under its current rate of 10 million. அப்ப இங்க 10 million என்று இருக்கிறது. இந்த 10 மில்லியனுக்கு கீழே தான் இந்த அளவுகோல் இருந்தது இந்த ஆண்டு காலத்திலே.
So in the present year 2006, our present year na இப்ப இந்த கிராஃப் வரையப்பட்ட ஆண்டு 2006. In the present year 2006, it is showing a gradual steady. இந்த 2006 என்ன காமிக்குது, அப்படியே மேலே ஏறிட்டே இருக்குது. It is showing a gradual steady to increase until 2008. 2008 வரைக்கும் 2000 அப்படியே ஏறுது. It is forecast என்றால் என்ன, எதிர்காலத்தில் என்ன வரும் என்று சொல்லுவது. that GDP will என்னாகும், 2006 பேசுறீங்க, இது வரைக்கும் போகும். அப்ப இது எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு வரும் என்று பார்க்கும் பொழுது $20 million. so rise at around 20 million by 2008. 2008 இவ்வளவு வரும். ஆக நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், இறந்த காலங்களும் எதிர்காலத்தையும் பயன்படுத்திக்கிறீங்க. கிராஃபை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம், அந்த கிராஃப் மேலே ஏறியது, உயரமானது, கீழே விழுந்தது, சமமாக இருந்தது, எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை, எதிர்காலத்தில் இவ்வளவு ஆகும் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். ஸோ இது அனைத்தையும் அறிந்து தெரிந்து இந்த மாதிரி கிராஃப் வந்தால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கு I dislike this movie. I dislike